Hello students, next we have while loop. While loop. While is a keyword in VB.NET and the first letter W is a what? Capital letter. So while loop in the sense, already you studied while loop in C, C++ and all, right? While loop ಯಾವ ಥರ execute ಆಗುತ್ತೆ? While loop will execute the statements while the condition remains what? True. While the condition the test remains true. So the general syntax of while loop is, so once the condition becomes false, it will come out from the what? While loop. So while the condition is true, it will execute the while loop statements. Once the condition becomes false, it will come out from a what? While loop. And the general syntax of while loop is, first you have to write a keyword what? While, then you are writing a what? Condition, then here you are writing a what? Statements, then at last you have to write end while. End while. So you studied one example in do loop, right? In order to display the numbers from 0 to 3 or 0 to 1. 0 to 1 display ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ಈಗ while loop? I want to get a while loop output like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5. I want to display a numbers from 0 to 5. So here also we require one looping index. So I will write one example here, that is module 1, then sub main. Inside this I will declare one variable, that is dim I as integer, and I will assign I is equal to what? 0. Next I am writing while loop here. While I less than or equal to 5. So this is the condition. While I less than or equal to 5, you are going to display the value of what? I. System dot console dot write line. System dot console dot write line of what? I. And every time I should be what? Incremented. That is I is equal to I plus 1. I is equal to I plus 1, or else you can write what? I plus plus. Next you are writing what? End while. Then you are writing end sub, then you are writing what? End module. So here we have one module, that is module 1. Inside this we have a sub procedure main. We have declared one variable I as a what? Integer, and we have assigned one value 0 for what? I. Then while I less than or equal to 5, this is the condition we have to check here. I less than or equal to 5 andre, what is the initial value of I here? 0. 0 less than or equal to 5, it is true alva. So it will display the value of I. Output alli namge ಏನು display ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? 0 display ಆಯಿತು. Then I will become I is equal to I plus 1. I is equal to I plus 1 andre I will become what? 1. 0 plus 1 is 1. Then again it will go back to while loop. Again it will check a condition. 1 less than or equal to 5. It is true, so it will display the value of I. What is the value of I here? 1. That is output alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಮತ್ತು 1 ಬರುತ್ತೆ. Next I will become 2. 2 less than or equal to 5. It is true, so it will display 2. Then I will become 3. 3 less than or equal to 5. It is true, so it will display 3. Then I will become 4. 4 less than or equal to 5. It is also true, so it will display the value 4. Then I will become 5. 5 less than or equal to 5. It is true, so it will display 5. Then I will become 6. So it will check a condition what? 6 less than or equal to 5. But it is false, so it doesn't display the value 6 here. So it will come out from a what? While loop. It will end the what? While statement. Once the condition becomes false, the while statement will end, and it will end the sub procedure main and module. So you are going to get the output like this. So this is how the while loop execute. This is how the while loop execute in VB.NET. And here we have one example. In textbook they have given one example. See here. So here we have one sub procedure. Check while anta ಒಂದು sub procedure ಇದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್? ನಂಬರ್.
dim int counter. Int counter andre counter is a integer variable, so they have given us prefix as a what? Int. Dim int counter as integer. So what is the initial value for the counter? 0. Then dim number as a integer. What is the initial value here? We have 10. They have declared two variables. One is a counter and another one is a what? Number. And for counter they have initialized 0 and for number they have initialized what? 10. And they have written a what? While loop. While loop ali what is the condition? Number greater than 6. What is the condition it should say? Number greater than 6. Number greater than 6 adre number should be decremented by what? 1. Int number minus is equal to 1. What is the meaning of number minus is equal to 1 andre? Number is equal to number minus 1. Then counter should be incremented. Number decrement ಆಗುತ್ತೆ, counter ಏನಾಗುತ್ತೆ? increment ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು? 10. 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ವೈಲ್ ಇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. What is the int number value? 10. What is the int number value? 10 we have. Here we have what? 10. So it will check a condition what? 10 greater than 6. 10 greater than 6 andre eno? It is true. 10 greater than 6 is true. True adre number should be decremented by 1 and counter should be incremented by 1. Number should be incremented by 1 andre alli irodeno? Number minus is equal to 1 anta. Number minus is equal to 1 ಆದರೆ ಸಿ number minus is equal to 1 anta andre, so what is the meaning? Number is equal to what? Number minus 1. Number is equal to what? Number minus 1. What is the value of number? 10. Number value ಏನು? 10. ಅವಾಗ it will become what? 10 minus 1 that is equal to 9. Number the value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 9 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಕೌಂಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಕೌಂಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 1. ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 1. ನಂಬರ್ ಈಗ 10ಇಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು? 9ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕೌಂಟರ್ 0ಇಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು? 1ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಟ್? ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ವೈಲ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ನಾವು? 9. ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 9ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 9 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. 9 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೌಂಟರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 9 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೌಂಟರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್? 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೂ. 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 7. ಕೌಂಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 3. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು? 7. 7 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ decrement a number 6 and increment the counter that is 4. Again it will check a condition. Number greater than 6. 6 greater than 6. It is what? False. False ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್. ಎಂಡ್ ವೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಏನಾಯಿತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6 and the counter is what? 4. So after that we have one display statement, that is system.console.writeline. The loop ran ampersand of counter and ampersand of times ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಲೂಪ್ ರ್ಯಾನ್. ಸಿಯರ್ ದ ಲೂಪ್ ರ್ಯಾನ್. ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಕೌಂಟರಲ್ಲಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ನಾವು? 4. ಸೊ ದ ಲೂಪ್ ರ್ಯಾನ್ 4 ದೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್? ದ ಲೂಪ್ ರ್ಯಾನ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. Understood how the while loop will execute in VB.NET? This is how the while loop execute. While the condition is true, it will execute the while statements. Once the condition becomes false, it will come out from a what? A while loop. And next we have one more
statement in VB.NET, that is nothing but a what? With statement. With statement. Whatever this with statement we have, it is not a loop. It is not a looping statement. VB.NET ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೂ ಲೂಪ್, ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್. But with the statement is not a what? Loop. It is not a loop, but it can be useful as a loop. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. See here we have one general syntax of with the statement, that is with ಅಂತ ಬರ್ದು next you have to write a name of a object and you have to write the statements and end with. So here we have an example. See here, with text box 1. Text box 1 is a object. Text box is a class and text box 1 is a what? Object. With ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು object name ಬರಿಬೇಕು. With object. What is the object name we have taken here? Text box 1. And we are assigning height is equal to 1000, width is equal to 3000. ಈ text box the height ಮತ್ತೆ width. Text box ಅಂದರೆ you will be having one box like this. You have used the text box, then buttons and all, right? Text box ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದ್ರದ್ದು height ಮತ್ತು ವಿಡ್ತನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1000. ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 3000. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಲೋ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್. ದೆನ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.